Hello dear student, how are you all? Now we have chapter 3 in mathematics grade 7. So we have integers and this chapter is very easy. Now I'm gonna explain chapter 3 and section 1 and section 2 skip, okay, and section 3 I will explain this inshallah, adding integers. Then we will discuss about what subtracting integers and dividing, multiplying and dividing integers. So this is the last point. Now I want to explain to you inshallah. So I want to give you a summarize about this for lesson. I can make a summarize to you, so just listen to me and be careful. So if you know this note, so you can cover every lessons in this chapter, okay? Look at here. We have what you have integers, okay? Integers is what is numbers. So what is the integers? Integer is any number that we have, okay? Look at here. For example, 1, 2, 3, 4, okay, 5, 6, and so on. They are integers. And we have what? We have -1, -2, and -3, -4, -5, and so on. This is integers. And we have something between positive and negative integers or numbers that they are that it is what? It is 0. 0 is non-positive and negative, okay? It is not positive and it is not negative, okay? So we have positive here, and we have negative here, so a 0 located between them, okay? So if I make a line to you to understand, okay, look at here. I can write 0 from the middle. So we have 1, 2, 3, 4, 5, -1, -2, -3, -4, and so on. Be careful Babajan. Integers يعني هالجمارة تا positive يعني negative يعني صفرة باشا. هر انتجارك كهمانا اما هتا برولاي رايت بروين جمارك قورة دبي، هتا برولاي تسبروين جمارك قدسك دبي، يعني كو ما مستا، يعني بون منيسا number 2 is bigger than 1, okay? So number 3 is bigger than -1, okay? And -1 is bigger than -3. Why? Because this is from right, this is from left, okay? حتى جمارك برولاي رازبي قورترا لجماركاني لا يتشب، وجماري نيجاتيف حتى قوربي قدسكيا تدقن، جماري نيجاتيف حتى قوربي قدسكيا بونو منا -100 لقل -2. Which one is bigger? This is, okay? This is smaller. Why? Because it is negative. Because it located from left, more left. But this is near from right, okay? كواتا هتا جماري سالب نيجاتيف قوربي قدسك حسابه قيمتي قدسكيه باشا بابي من اوش او هاليا. اما بابا تاكيدا كاين دوباش باشا اقال ليبي وريابا او زورترين مشكلة طلبي اوي بتيا بقى كنترولي بابا تاكد كرديا اوش سيا لحالتي adding and subtracting، ولقل تسيت كشمان هي multiplying and dividing. اوي املنقوم دي بابا جان بس اوي كنترول كا اما لا chapter 3 تنها سن لسن داخله 1 3 sorry 2 3 4 5 اون دا لسن داخله باشا كما خيني 8
لە سکۆڵ ئەوەی مهمە ئەو خشتەی ئێستا پێ دەڵم ئەوەی زەبت کە هەر چارلێسنەکە بۆ خشتەی کۆنترۆل دەبی کو بابەجان ئەگەر دیڤاید و مەڵتیپلایمان نەبوو چۆن لەگەڵ ساینەکان ئیش دەکەم زۆر گرینگە بابەجان ئەگەر سەیم ساین بوو ئەتوو چ بکە ئادین بکە ژمارەکان و دوایش چ بکە لە ناویان put the same sign بەڵام ئەوە تێبینی یەکەم تێبینی دووەم ئەگەر different sign بوو ئەوەستەکەی subtracting دەکەی باشە و put the sign of the bigger number باشە ئەوی دەنووسی ئەوە ئەویان با نمونەی بینینەوە بزانین کوکویە تا تێبگەین دوای دێنە سەر بەشەکەی کە باشە کەواتە مەرحەلەی یەکەم دوو مەرحەلەی باشە زۆر گرینگ و ئاسانە زۆر گرینگە زۆر ئاسانە بۆ نمونە چمان هەیە 4 minus 3 so they are integers okay this is positive کو دەزانی پۆزیتیڤە چونکە هیچ نەنووسراوی پۆزیتیڤە ئەوەش چییە نێگەتیڤە گوتمان ئەگەر different sign بوون چیان لێ دەکەم هەمیشە subtracting دەکەم low because we don't have multiplying and dividing لەبەروەی جاران و باڵێن multiply و divide مانیە کەواتە add و subtract دەکەم دێمستەکەم because different sign so you have to subtract 4 و 3 subtract کە دەکات چەند دەکات 1 what about the sign you have to write down the sign of the large number کەواتە ئەوەستەکەم پۆزیتیڤە مش ئەو نمونەیەکە 8 minus 10 so this is positive this is negative because they are what they have different signs so you have to subtract them okay مادام subtract them یان دەکەم 10 و 8 دەکاتە چەند دەکاتە 2 which number is bigger 10 10 ساینەکەی چیە negative کەواتە negative negative 4 plus 9 they are what they are different sign because they are different signs so you have to what you have to subtract them 4 and 9 equal to what equal to 5 which number is bigger 9 is plus so it's plus okay 2 plus 3 equal to 5 okay maybe you are laughing now why maybe you say so it is very easy right it's easy but you have to say you have to understand that why we can combine them because they have the same sign so I can what combine them I can add them okay لەبەروی ئەوە پۆزیتیڤە گوتمان چ ئەگەر ئینتیجەرەکان same sign بوون adding دەکەم و هەمان ساینی دادنێمەوە ئاگادار بە دوو سەیەکە same sign چیان لێ دەکەم دەبتە 5 هەردووکیان پۆزیتیڤن پۆزیتیڤی دەنووسم مەسەلەن ئەوەم هەیە negative 6 negative 3 دەکاتە چەند because they are same sign so you have to add them it is negative 9 why negative 9 هەردووکیان دەکاتە 9 you have to write down the same sign ساینەکەمان negative negative 4 negative 2 equal to what the number is you have to adding why because they have the same sign so you have to write down the sign okay we have negative so you have to negative okay so this is the answer okay sometimes maybe you have this 6 minus negative 2 be careful not anytime if you have something like that so you can change these two sign to positive okay هەر کاتێک negative times negative و تۆزکە دەخێنینەوە دەکاتە positive ئێستا ئەوە چ خۆی بنووسەوە پۆزیتیڤە بەس ئەو دووە دەبتەوە چێ تۆ پۆزیتیڤ چکە نێگەتیڤ نێگەتیڤن دووەکەش بنووسەوە ئێستا ئەوانە چنە مامۆستا ئەوانە same sign کەواتە you can add them and write down positive ئەوە نەش نووسی یان بنووسی فەرقی نییە چکە بنووسی نووسی فەرقی نییە باشە پۆزیتیڤ زۆر کێشەمان نییە لە وەڵامەکەت
باشە بابەجان ئەوە بەشی یەکەم بەشی دووەم لە مەڵتیپلاینگ و دیڤایدینگ کۆ بابەجان ئەگەر ساین بوو ریزڵتەکە دەبتە پۆزتیڤ ئەگەر دیفرەنس ساین بوو ریزڵتەکە دەبتە نێگەتیڤ تکایە لێت تێک نەچی زۆر گرینگە زۆر یاڵە مامەسڵە ئەوەمان هەیە 2 times 3 because they are what? They are positive, so when this is positive and positive times positive, they are same sign, they have the same sign, so it is positive. 2 times 3 6 negative 3 times 4 because this is positive and this is negative, multiply or divide different sign, it becomes what? Negative. 3 times 4 12 negative 4 times negative 5. Okay, you have to make bracket between them, so it is not allowed to have two sign next to each other. Okay, negative 4 times negative 5, negative times negative, because they have same, it is positive. Okay, همو جاري نشانەکان وچ یەک بوون لە times و لە multiply لە dividing و times دەبتە positive. 4 times 5 20. Okay, for example 9 divided by 3, because this is positive and this is positive, it is positive because they are same, and 9 divided by 3, it is 3. Maybe you have negative 16 divided by 4, because we have what? This integer is positive and this is negative. The result will be what? Negative. Why? Negative divided by positive, negative. Why? I told you. Different sign, it will be negative. Same sign will be positive. Okay. 16 divided by 4? 4. Okay. This is very, very easy. Negative 81 divided by negative 9. It will be what? Negative divided by negative, positive. Because they are same sign. And 81 divided by 9, 9. Okay? So you have to memorize the multiplication chart. Okay? So this is all about these 4 lessons. Okay? Look at here. How to order from least to greatest this number? Which one is least number? I told you negative integer. Okay? هەتا گەورەتری بژماری سالب بچووک حسابەکەواتە negative 5 دوایەوە negative 3 دوایەوە negative 1 دوایەوە 4 دوایەوە 6 کەواتە ئەوە لە بچووکەوە لە گەورە ئەوە ڕێز دەبی باشە وەکو معلومات بزانە بابەجان نۆتەکمان هەیە ئاگادار بە هەر کاتێک absolute value هەبوو هەر شتێک ناو ئێرانە بوو دەبتەوە positive هەرچیە کەواتەوە دەبتە چەند دەبتە positive 2 ئەوە بەخۆی positive مامۆستا هەر دەبتەوە 8 ئەوە نێگەتیڤە دەبتەوە پۆزتیڤ ئەو ئانسەرەکەیتی بەس ئەوەیان دەبتە چێ دەری نێگەتیڤ 10 equal to 10 تا هەر ئەوەندە باشە دەبتەوە پۆزتیڤ یانی باشە بابەجان ئەوەیان دەبتەن پۆزتیڤ 16 ئەوە بەخۆی پۆزتیڤە ئەوە دەبتە 20 ئەوە دەبتە 15 باشە بابە باسی هەموو ئەوانەکەمان کرد باشە ئەو چاپتەرە هەموو باس کرد بابەجان ئەوە بڵێن هەتا نیوەی نەک هەمووی ئینتیجەر ئەوەشمان باس کرد کو ئادینگی ئینتیجەرەکان دەکەین سیرکە this is negative and this is negative so they are same or different we don't have multiply and dividing be careful in dividing and multiplying the rules we have some change so in here we have another rule okay لە جاران و لە دابش بابەجان فەرقی هەیە لەگەڵ کەم و کۆ بابەجان ئەوە جاران و دابشمان نییە مادەم سەیم ساینی ئادینگ دەکەم 3 و 6 دەکاتە 9
we have to write down the sign. Sign كمان سي negative. طيب بو شوازة باشا أومان هي this is positive and this is negative. دبتت تبي subtract كم 7 لقل 4 دبتت 3. you have to make write down the negative. باشا جماري نشاني جماري قولك هم جاري هذا نيمو باشا بابا أوا because they are the same sign so you can add them so it is what 14. okay أو جا هادو كان positive هيك شمان لقليني باشا أو مان هي أو negative أوش negative same sign you have to add دبتت 16 negative كاش دادنينو باشا بابا أوا بەو شێوازە و زۆر ئاسانە پێویست ناکە زۆر وەختی پێ بکوژین لە خۆشە تێگمەدا شتەکە زۆر بەسیت و ئاسانە چاپتەر 3 هەدیە بەڕاستی زۆر بەسیتە سەبتراکتینگ کەشە بە هەمان شێوە ئەگە دیفرەنس ساین بوو سەبتراکتینگ دەکەم باشە ئەوە پۆزیتیڤ ئەوە نێگەتیڤ ئۆتە کەواتە سەبتراکت دەکەم 3 و 3 and 8 دەبێت چەند دەبێت 5 ئەو نیشانی دادەنێمەوە باشە نیشانی ژمارە گەورەکە ئەوەیان because same sign you have to add them and write down the sign. okay and I told you when you have negative and negative it will be positive so it is positive أو هاي ليدي باشا أو دبتت positive إستا because we have same sign so you have to add them. This 5 minus 9 أو positive أو negative you have to subtract them and you have to write down the sign of the large number. okay so this is very easy. The last point that we have, this is what multiplying and dividing. Now I explained so I repeat here. 3 times negative 4 I told you in multiplying and dividing if you have different sign the result will be negative. 3 times 4 12 so negative كده لا نسي باشا بو شوازة تمش أويكا negative times positive negative 4 times 2 8 negative times negative positive 2 times 4 positive 8. okay so this is the topic. so we have what 72 positive and negative 8 result will be negative. why? in dividing and multiplying if you have different sign the result will be negative. okay so negative and 72 divided by 8 equal to what? equal to 9. why teacher? how do you know? 8 times 9 equal to 72. 72 divided by each one so this is the result. so 70 divided by 8 equal to 9. 70 divided by 9 equal to 8. okay so you have to memorize multiplication chart. okay we have what? negative 144 divided by 12 equal to what? because we have different sign so the result will be what? negative. 144 divided by 12 it's 12. why? because 12 times 12 equal to 144. okay what about this 100 negative and negative 5 the result will be positive. okay 100 divided by 5 equal to 20. okay so this is the result. okay baba so this is the last point. I hope everything is easy and هي دارم ساكوتوبن آسان بيلي بوتان إن شاء الله بابا جان.